Okay, so first questions are, an element X belong to two group and second period. Number 1 को के छ element X छ. So यो कुन चाहिँ यता यो belong to group कति अरे 2 and second period. Okay, period 2 छ, group 2 छ. So के हुन्छ? You are asked to calculate atomic number and name of the element. So what would be its configuration? X को electronic configuration. So from configuration you can like identify the position of element. ठीक है सर? From configuration तिमीले के बताउन सक्छ? Position. Group कति हो, period कति हो बताउन सक्छ. ठीक है सर? And from your position in period you can identify its, you can calculate the group number. Or sorry, तिमीले के calculate गर्न सक्छ? Atomic number, and you can easily name that compound. ठीक है सर? So के हुन्छ electronic configuration? Group 2 भनेपछि के हो यो? Valence electron कति हो? 2. And period 2 means how many shell it will have? 2 shell. K र L. First shell मा जहिले पनि कतिवटा इलेक्ट्रोन बस्छ? 2. Right? So 2, period 2 means it will have 2 shell, and or valence shell is your second one. र group 2 group लेके बताउँछ valence electron. ठीक है सर? So its electronic configuration is 2, 2. So what is its atomic number? 4. Yes, atomic number add देना. Add this number of electrons. So कति भयो? Atomic number 4. So what is the name of the element? Name of element is your beryllium. And what is its symbol is Be. Where? You got it? The next is nature of oxide. So now what is given to you? Electronic configuration. What is its electronic configuration given? 287. Configuration is 287. What is your question? Give its atomic number. Atomic number. कति हो? Again you need to add all, right? So 10 plus 7 is 17. Then next के सोधेको छ? Nature of oxide. Now you tell me the nature of oxide. So first you should know whether this metal, this element is metal or non-metal. Is this metal or non-metal? Non-metal. So non-metal means the one which have valence electron more than 4. 4 भन्दा बेसी भइहाल्यो भने के हो? तिम्रो non-metal हो. भाइ 4 पनि non-metal हो. त्यहाँदेखि तिम्रो 3 सम्मको के हो? मेटल हो. र एज यु लाइक मेटलोइड्सहरुमा कुरा आउँछ, तर भए पनि एज यु मुभ डाउन द ग्रुप मेटलिक क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ. सो 4 देखि ज्यादालाई के भन्छ हामीले? नन मेटल. ओके, सो दिस योर एलिमेन्ट जसको कन्फिगरेसन दिएको छ, दिस इज योर नन मेटल. सो व्हाट इज द नेचर अफ ऑक्साइड? नन मेटलिक ऑक्साइड इज एभ्री टाइम नन मेटलिक ऑक्साइड. I told you last time of the test when the question came, right? And maximum of you didn't answer. Non-metallic oxide? Non-metallic oxide? Acidic. याद राख्नु ल. Metallic oxide के हो? Basic in nature, base हो. And non-metallic oxide. Yes, यो दिमागको माथि खाताको टपमा लेखिराख. So that तिमीले easily याद पाउँछ. Now next question छ, if this is done, we'll move to question number 3. यो टपमा नोट गरेर मार्क गरेर लेख. Question number 3. Is this done now?
powder, doctors for supporting fractured bone, you know, right? That what color powdered, right? So what is number 1A question? Write chemical name and formula of the powder. So what is that powder? White powder? Plaster of Paris. Plaster of, and what is its chemical formula? CaSO4 dot 2 or half? Half H2O. 2 भनेपछि it's a gypsum. Half H2O is plaster of Paris. So calcium sulfate dot half water of crystallization. ठीक है सर? Then next question के सोधेको छ? B मा When this white powder is mixed with water, hard solid is hard solid. obtained. Write the balance equation for the change. So तिम्रो के गर्छ? Every time plaster of Paris लाई के गर्छ? पाउडरै लाउँछ, पेस्ट बनाएर लाउँछ. पेस्ट केमा बनाउँछ? वाटरमा. किन? लास्टमा त्यो के हुन्छ? सलिडिफाई हुन्छ. And what is formed? भन त, anyone? That hard substance compound. What is the name of that compound? Gypsum. And formula is CaSO4 dot 2H2O. So balance chemical equation सोधेको छ. Sometime you will ask the name of that compound formed. त्यो के हो? Gypsum. Okay. So first question, तिमीलाई name of that powder, plaster of Paris, chemical formula CaSO4 dot half H2O. Second question सोधेको छ, when you react it with water, mix with water, what compound is formed? Write down the balance equation. Okay, gypsum, and this is the your balanced chemical equation. Calcium sulfate with half and 2 water of crystallization. Smart class one sir. Take class hai. 4. State reason for following statements. Number 1, reason. Tap water conducts electricity, whereas distilled water does not. Anyone with the answer? Tap water conduct electricity, but distilled water जुन चाहिँ ल्याबमा पाउँछ बोतलमा हुन्छ, that will not conduct electricity. In distilled water, the amount of salt is removed. S plus iron. Yes, iron. So whenever we talk about conductivity, तिम्रो मेटलको conductivity दुईटा रिजन, अब तिम्रो क्लास 10 सम्म तिमीलाई दुईटा रिजनले is enough. Okay? So conductivity दुईटा रिजनले गर्दा हुन्छ. मेटल हो भने फ्री इलेक्ट्रोन्स हो. And when we talk about solution, वे सल्युसन मा को हुनु पर्यो? आयन्स हुनु पर्यो. सल्युसन मा के हुनु पर्यो? आयन्स हुनु पर्यो. भयो, त्यो मुभ हुने आयन हुनु पर्यो. Now when we talk about tap water भनेपछि हैन, कलमा आउने पानी इम्प्युरिटी हुन्छ कि हुँदैन? तिम्रो क्याल्सियम आयन हुन्छ, म्याग्नेशियम आयन हुन्छ, हार्ड वाटर हुन्छ भन्छ. ओके न, रेन वाटर अब के सल्टहरु मिक्स भएर आएको हुन्छ. सो दैट मीन्स देयर tap water contain ions. By positive ion, negative ion. And your distilled water ला अर्को नाम छ deionized ion. Deionized ion भनेपछि त्यहाँबाट आयनहरु जति पनि छ सबै के गरेको छ? निकालेको छ. So water, तिम्रो वाटर के हो? इट्स अ भेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट. वाटर के हो? वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो दैट मीन्स यो के हुन्छ? एकदमै कम्तीमा मात्रै इट विल डिसोसिएट टु H+ and OH- आयन. भयो, एकदमै कम्ती हुन्छ. अब डिआयोनाइज्डमा यो आयन्सहरुलाई निकालिदिएको हुन्छ. एउटै आयन हुँदैन. भूपाल बुझ्दैछ? एउटै आयन हुँदैन. तर हामी when we talk about के रे ट्याप वाटर इम्प्युरिटी हुन्छ. इम्प्युरिटीको प्रेजेन्समा के हुन थाल्छ? यो अलिकति आयनाइजेसन, डिग्री अफ आयनाइजेसन पनि बढ्छ. भयो, and the reason is again simple. के रे deionized water, sorry, your tap water, why this is very good conductor of electricity? Because ions are present, and positive ions, negative ions are present, which are free to move about, and because of this, tap water conduct electricity. And what about this distilled water? Yes, ions are absent. Your distilled water is free of ions, and because of this reason, they are bad conductor, or they will not conduct electricity. I hope you can write down this sentence, right? Write down this sentence in your own language. Yes, dry hydrogen chloride gas does not turn blue litmus red, whereas dilute hydrochloric acid does.
Very simple answer. And what is the answer? What is that answer? Dry hydrogen gas. It will not turn blue to red. Blue to red turn gonu. What does that mean? If yes, what we can say, like, since this solution is turning, or this thing is turning blue litmus red, so this is acidic in nature. Okay, and now what is acid? There are a number of like definitions. Lewis definition is there, like Arrhenius definition is there. Acid भनेको के हो? तिमीले के पढ्यो? Acid भनेको के हो? I've given you the definitions also. मैले notes पहिला पुरा पठाएको थिएँ. Acid भनेको के हो? Any substance which release H plus ion. जसले के दिन्छ? H plus ion दिन्छ. कुन medium मा? Aqueous or molten. Aqueous or any solution. Yes, any substance which gives out H plus ion or hydronium ion, H3O plus ion in aqueous medium or molten medium, त्यसलाई हामीले के भन्छ? Acid. Acid means तिम्रो के निस्किनु पर्यो? H plus निस्किनु पर्यो या H3O plus निस्किनु पर्यो. Base भन्दाखेरि के हो तिम्रो? OH hydroxide तिम्रो के गर्नु पर्यो? निस्किनु पर्यो. है, acid means के निस्किन्छ? H plus र OH minus is your base. जसले निकाल्छ base हो. Now question सोध्दैछ तिम्रो dry HCl. Dry HCl will not turn blue to red. Turn गर्दैन. Whereas dilute HCl ले गर्छ. Change गर्छ blue लाई red मा. And reason सोध्दैछ के हो? So first of all, हामीले भन्नु सक्छ, okay, since it is not turning blue to red, that means it is not acidic, right? यो के हो? Not acidic. And this is acidic. Not acidic means what? No H plus ion or H3O plus ion. Blue भने यसले के गर्छ? यसमा के हुन्छ तिम्रो? H plus or H3O plus ion के हुन्छ? बुझ्यो? तिम्रो एसिड क्यारेक्टर कुनै पनि सब्स्टेन्सले कहिले इम्पार्ट गर्छ? When it is in aqueous state, water सँग मिक्स गरेको हुन्छ या molten state. जस्तै you have done NaCl. NaCl के हो? Salt, common salt, table salt use गर्छ, हैन? So त्यो salt, तिम्रो solid salt ले you try to conduct electricity, it will not conduct electricity. Solid state मा it will not conduct electricity. ठिकै छ? त्यो salt लाई water मा mix गरिदेऊ, then के हुन्छ? त्यहाँ त्यो यो के अरे त्यो nail हालिदेऊ, then you connect it with battery, bulb छेउमा लगाइदेऊ, then that bulb will start glowing. Bulb glow हुनुको मतलब के हो? Electricity pass हुँदैछ त्यो whole circuit बाट र bulb तिम्रो के हुँदैछ? Glow हुँदैछ. ठिकै छ? त्यही तिम्रो nail तिम्रो solid NaCl मा हाल, the bulb will not glow. भयो? सो तिम्रो के हो? तिम्रो medium चाहिन्छ एउटा. तिम्रो acid लाई पनि medium चाहिन्छ, either aqueous water सँग mix गरेको हुनु पर्यो या त्यो के हुनु पर्यो? Molten state मा. Molten state NaCl तिमीले water मा हाल, okay, it will conduct electricity. यसलाई molten मा बनाऊ. Molten भनेको what do you mean by molten state? Hot. Heat गर, लास्टमा यो के हुन्छ? Melt हुन्छ. भयो? त्योलाई हामीले के भन्छ? Molten state. Molten state मा it will conduct electricity. किन भन्दाखेरि molten state मा पनि again तिम्रो के हुन्छ? Ions हरु free हुन्छ. NaCl को कुरा गरे भने when you melt it, भयो? पहिला त के हुन्छ? Solid मा त NaCl हुन्छ. यिनीहरु एकदमै the ions will be held together by strong electrostatic force. Ion छ त्यहाँ, तर के हुन्छ? Move गर्नु पाउँदैन. Ion हुन्छ NaCl solid मा पनि, तर त्यो के हुँदैन? Move गर्नु पाउँदैन. The two will be held together by strong electrostatic force of attraction. Okay, so second case मा melt गराइलाई के हुन्छ तिम्रो? Ions हरु it will like free to move about. So move भन्ने बित्तिकै के हो? Movement भन्ने बित्तिकै हो के हो? It will conduct electricity. बुझ्यो? So तिमीहरुको यो जुन चाहिँ छ नि conduction, इलेक्ट्रोन नै छ, ion नै छ, तर त्यो के पनि हुनु पर्यो? Move पनि हुनु पर्यो, then only it will conduct electricity.
भाइ त्यो अर्कै लाइनमा गयो अब हामी कमिङ ब्याक टु तिम्रो एसिडिक तिम्रो कुनै पनि सब्स्टेन्स कहिले एसिडिक हुन्छ या कहिले बेसिक हुन्छ नि तिनीहरूलाई एउटा मिडियम चाहिन्छ इदर एक्वस मिडियम अर मोल्टन त्यति बेला मात्रै इट विल कन्डक्ट इट विल लाइक रिलिज आयन यता ड्राई HCl छ ड्राई HCl ग्यास हो सो ग्यासमा के हुँदैन त्यहाँ तिम्रो आयन फ्री हुँदैन एन्ड हिन्स इट इज नट लाइक एसिडिक फ्री H plus ion हुँदैन not acidic so when you mix the same gas in water किनभने HCl त ग्यासै हो water मा mix गरेर you will get dilute hydrochloric acid र that will like change the color from blue litmus to red so that means त्यहाँ के हुन्छ तिम्रो free H plus ion हुन्छ okay now how you are going to write down the answer कसरी dry HCl does not like turn blue to red why because of absence of free H plus ion or H3O plus ion भयो one sentence next sentence ma dilute HCl turns blue red as because or due to presence of H plus ion or H3O plus ions भयो so दुईटा लेखा त तिमीहरु why are covalent compounds generally poor conductor of electricity so very simple answer who can answer it why poor conductor of electricity why very good so covalent compound have like strong covalent bond and because of that the dissociation will not take place ionization will not take place there will be no free ions no free electrons okay and thus they do not conduct electricity again covalent compound are held together by strong covalent bond which is very difficult to break and because of absence of ions or free electrons okay it is bad conductor of electricity so can you write down Yes, ma'am. again what is the answer today covalent compound ma ke huncha covalent bond which is very strong to break hence no free ions and hence bad conductor of electricity write it down have you written name the following okay you need to give the IUPAC name so first one is CS3CO CH3 right so this we can write as CS3 C double bonded O CS3 now which group is present here which functional group is present so you need to identify 4 functional group are there in your syllables one is alcohol arco aldehydes then ketone then carboxylic acid now alcohol KO OH alcohol OH aldehyde CHO or ela हामीले लेख्नु सक्छ C double bonded O र H when one side of this carbon C double bonded O एउटा साइडमा H हुन्छ अर्को साइडमा H छ भने aldehyde C छ भने के हो aldehyde हो at least one hydrogen हुन्छ right this is aldehyde alcohol aldehyde अर्को छ ketone ketone मा you will have this carbonyl carbon C double bonded O like carbonyl carbon भन्छ both side मा के हुन्छ carbon carbon हुन्छ so ketone okay then last is your carboxylic acid is COOH so this functional group are there 4 तिमीलाई सोच so okay which functional group is present in this compound check gara is this alcohol is this aldehyde एउटा हाइड्रोजन हुनु पर्यो अनि aldehyde हुन्छ is this your ketone no Yes, ma'am. this one is ketone right because this carbon and carbon to both side what is there carbon so this is your ketone ठिकै छ यो ketone हो so भनेपछि now name so how to write down the name I've given you the like everything formula and all videos is there note पनि दिएको छु पल्ट साथीलाई माग now how to write down the name first you will write down like prefix लेख्छ छ भने then root word
or word root पनि भन्छ त्यहाँदेखि के गर्छ प्राइमेरी सफिक्स एन्ड लास्टमा छ सेकेन्डरी सफिक्स ओके now prefix means your substituent एउटा हाइड्रोजन कार्बन को हाइड्रोजनलाई if it is replaced by some group this is Cl I Br भयो त्यसलाई के भन्छ हामीले प्रिफिक्स मा यता कोही छ छैन then next word root word छ it indicate number of carbon atom यसले के बताउँछ number of carbon atoms so how many are there 1 2 3 सारी के हो meth eth prop but pent hex sept oct छ कि छैन के रे meth एउटा छ भने eth त्यहाँदेखि prop then but then pent र hex छवटा याद गर्नु ठिकै छ हाम्रो कहाँ हो तीन हो भनेको प्रोप दिस इज योर प्रोप भयो प्लस प्राइमेरी सफिक्स नो प्राइमेरी सफिक्स ले बताउँछ कार्बन कार्बन बन्ड को नेचर डबल बन्ड छ कि ट्रिपल बन्ड छ कि सिंगल बन्ड छ यता के छ कार्बन कार्बन नट कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन व्हाट इज प्रेजेंट सिंगल के मात्रै छ सिंगल बन्ड छ भने A and E हुन्छ डबल बन्ड छ भने E and E हुन्छ and ट्रिपल बन्ड छ भने Y and E again I'll have to repeat this I think right म रिपिट गर्दिन्छु यो के छ यहाँ अल सिंगल छ भने के मात्रै लाग्छ रे A and E डबल छ भने E and E ट्रिपल छ भने Y and E okay so A and E because carbon carbon single bond छ भयो and I तिम्रो secondary suffix. Now secondary suffix is their functional group. Functional group को name दिन्छ. Alcohol भने OL लाग्छ. Suffix secondary. Aldehyde छ भने AL. Ketone छ भने ONE. Ketone छ भने के लाग्छ रे ONE one हैन own भन्छ यसलाई ल. And carboxylic acid छ भने OIC acid. Now कुन चाहिँ लाग्छ त हाम्रो ONE plus ONE भयो now this is vowel secondary suffix के बाट स्टार्ट हुँदैछ vowel बताउ त को A E I O U पाँचवटा छ सो O छ भने के लाग्छ तिम्रो E ड्रप हुन्छ मैले बताएको छु यतिमा भिडियो हेरेको पल्ट भयो प्रोपेन नन सो नाम छ तिम्रो प्रोपेन on E cancel हुन्छ E drop हुन्छ the name of this compound is propanone write it down last few minutes now next is CH3COH so first मा के हेर्नु पर्यो prefix prefix means हाइड्रोजन लाई कुनै एउटा ग्रुपले रिप्लेस गरेको छ छैन गरेको छ नो there is no prefix wait त्यहाँदेखि नेक्स्ट के छ word root how many carbon are present how many carbon are there एउटा दुईटा how many two भनेपछि के हो नाम लिनमा निदाउँदैछ के हो 2 भने कसरी गर्छ भने मैले फर्स्ट के देखि स्टार्ट हुन्छ meth it के हो meth it ETH then next primary suffix कहीं डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड तिमीले देखिहाल्छ टाढोबाट देखिहाल्छ तिमीलाई मेन्सन गर्छ डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड छ यहाँ छ छैन सो A and E भयो which functional group is present COOH group हो के यसलाई के भन्छ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड ग्रुप चारटा चाहिँ अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन एन्ड सो व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेन्ट कार्बो ऑक्सिलिक एसिड छ भने के लेख्छ OIC oic now is this a vowel so के हुन्छ नाम ethane oic ethanoic
एसिड भन्छ है लेख म यसो फेरि गराउँछु तिमीलाई अगेन एन्ड अगेन विल सल्भ मोर एन्ड मोर क्वेशन्स त्यहाँदेखि मात्रै यु विल लाइक बिकम एक्सपर्ट इथानोइक एसिड plus sodium carbonate. Acid and sodium carbonate. Which gases will release? Acid plus metal. Which gas will release? Hydrogen gas. Acid plus sodium carbonate. Carbonate bicarbonate. Which gas will release? कुनै पनि acid होस्. Mineral acid होस्, organic acid होस्. Acid plus carbonate or bicarbonate. Okay, what you will get is gas एउटा important you will get Briggs effervescence of carbon dioxide. मैले मेन्सन गरेको छु कुन ग्यास निस्किन्छ with carbonate bicarbonate carbon dioxide. So you will get salt, carbon dioxide and water. यो तीनटा चीज पाउँछ. So ग्यास कुन रिलिज हुन्छ? ग्यास कुन चाहिँ रिलिज हुन्छ? कार्बन डाइअक्साइड. मेन त ग्यास भनेको छ. Why and how you going to prove? Your gas जुन चाहिँ रिलिज हुँदैछ evolved gas is carbon dioxide. How you are going to prove it? So last time we did experiment. So how can you prove, like how you are going to prove whether the hydrogen gas released is hydrogen gas? Pass to sulfur. Yes, pass to when you pass carbon dioxide to okay तिम्रो हाइड्रोजन को कुरा गर्यो. Okay, soap solution मा पास गर्यो then match box छेउमा लाए के हुन्छ? Pop sound हुन्छ. That is like hydrogen gas. This is how you can prove hydrogen gas. And how? What about carbon dioxide? Missing. Lime water. Yes.